Mi llamo Reina Valentina. Crown. Y sigues atrayendo hombres emocionalmente no disponibles. Este mensaje es para ti. No para culparte, sino para despertarte. Porque la verdad es que esto no es mala suerte. Es un patrón. Y los patrons no aparecen de la nada. Vienen de algún lugar. Así que antes de decir. Por que esto siempre me pasa a mí. Quiero que te hagas una milla pregunta. ¿Por qué sigo eligiendo esto? Porque si tú lo estás eligiendo. Tal vez no conscientemente. Tal vez no intencionalmente. Pero tus patrons están eligiendo por ti. Y hasta que entiendas eso. Nada cambiará. Seguirás encontrando el mismo hombre. En diferentes cuerpos. Diferente rostro. Diferente nombre. Misma indisponibilidad emocional. Misma confusion. Misma inconsistencia. Mismo agotamiento emocional. Y seguirás preguntándote. ¿Por qué siempre atraigo esto? Así que hablamos de ello. Hablamos de identidad. Porque la atracción no es aleatoria. Es alineación. No solo atraes lo que quieres. Atraes aquello con lo que estás alineada. Y si sigues atrayendo hombres emocionalmente no disponibles. Hay algo en ti que está emocionalmente disponible para ellos. Esa es la parte que nadie quiere escuchar. Pero esa es la verdad. Y hoy, no vamos a huir de la verdad. La vamos a enfrentar. Porque los hombres emocionalmente no disponibles no son solo malos hombres. Son hombres que evitan la conexión emocional profunda. Tienen problemas con la consistencia. Dan lo suficiente para mantenerte enganchada, pero nunca lo suficiente para darte seguridad. Se acercan, y luego se alejan. Muestran interés, y luego desaparecen. Te dan esperanza, y luego te dejan confundida. Y en lugar de te cuidas. Intentas entenderlos. Intentas arreglarlos. Intentas amarlos hasta que cambien. Pero aquí está tu despierta. No los estás atrayendo por accidente. Los estás atrayendo por identidad. En algún lugar dentro de ti. Hay una versión de ti que se siente familiar con la indisponibilidad emocional. Tal vez comenzó en tu infancia. Tal vez el amor era inconsistente. Tal vez la atención había que ganársela. Tal vez tenías que esforzarte para recibir validación. Entonces ahora, tu sistema nervioso está programado para perseguir lo familiar. No lo saludable. Familiar. Y los hombres emocionalmente no disponibles. Se sienten familiares. La distancia se siente normal. La confusión se siente normal. La inconsistencia se siente normal. Y por eso te cuidas. No porque sea correcto. Sino porque es conocido. Y aquí la parte que puede cambiar tu vida si realmente la entiendes. No persigues lo que te satisface. Persigues lo que te es familiar. Así que si estás acostumbrada a la inconsistencia. Lo llamarás química. Si estás acostumbrada a la distancia emocional. Lo llamarás misterio. Si estás acostumbrada a la incertidumbre. Lo llamarás amor. Pero no es amor. Es un patrón. Y los patrons se pueden romper. Pero primero, tienes que verlos. Tienes que dejar de romantizar lo que en realidad te está dando. Tienes que dejar de llamar potential a la indisponibilidad emocional. Porque el potential te mantiene atrapada. Ves quien podrían ser. En lugar de receptor quienes son. Y en el proceso. Te abandonas a ti misma. Ignoras tus necesidades. Ignoras tu intuición. Ignoras las señales de alerta. Todo porque quieres que funcione. Pero escucha con atención. No puedes construir una relación saludable con alguien emocionalmente no disponible. No importa que un paciente seas. No importa que un amorosa seas. No importa cuánto des. No puedes leaner a alguien.
Q no esta abierto a reciber. Y cuanto más lo intentas. Más te desgastas. Ahora vayamos más profundo. Porque esto no se trata solo de relos. Se trata de ti. ¿Quién es tú en las relations? ¿Es la que arregla? ¿La que da demasiado? ¿La que se cuida demasiado tiempo? ¿La que ignora sus propias necesidades para mantener a alguien más? Porque si esa es tú. Siempre atraerás a alguien que se beneficie de eso. Los hombres emocionalmente no disponibles prosperan. Con mujeres que dan en exceso. Prosperan con mujeres que toleran la inconsistencia. Prosperan con mujeres que no ponen límites. Y no lo digo para culpart. Lo digo para empoderart. Porque una vez ves tu patrón. Puedes cambiarlo. ¿Cómo rompes este ciclo? Empiezas con la identidad. Dejas de verte como la mujer que siempre sale herida. Dejas de identificarte como la que no encuentra amor. Porque tu identidad forma tus decisions. Y tus decisions forman tu realidad. Tienes que convertirte en alguien nueva. Alguien que valora la consistencia. Se aleja de la confusion. Elige la paz sobre la intensidad. Alguien que no persigue, sino que atrae. Porque las mujeres emocionalmente disponibles. No se quedan en situaciones emocionalmente no disponibles. No esperan ser elegidas. Ellas eligen. No rugan claridad. La exigen. No ignoran las señales de alerta. Responden a ellas. Y es el cambio que necesitas hacer. No necesitas millas hombres. Necesitas millas límites. Necesitas un sentido de identidad más fuerte. Necesitas dejar de abandonarte. Para sostener a alguien más. Porque en el momento en que realmente te eliges a ti misma. Tus estándares suben. Tu tolerancia baja. Tu atracción cambia. Y de repente. Lo que antes te atraía, y no lo es. Y lo que antes aceptabas, se vuelve inaceptable. Eso es crecimiento. Eso es transformación. Y no es fácil. Porque requiere soltar. Soltar la fantasía. Soltar el potencial. Soltar el apego emocional. Pero lo que ganas. Es paz. Claridad. Estabilidad. Respeto propio. Y eso lo vale todo. Aci hoy, quiero que despiertes. No con miedo. No con culpa. Sino con conciencia. No estás rota. Pero tus patrons necesitan cambiar. Y eso empieza contigo. No con ellos. Aci deja de pregunta. ¿Por qué atraigo hombres emocionalmente no disponibles? Y empieza a pregunta. ¿Por qué me cuido? Porque esa pregunta puede cambiar tu vida. Si este mensaje te hablo. Quiero que comentes. Elijo algo mejor. Porque hoy es el día en que dejas de repetir la misma historia. Este es tu despertar. Este es tu cambio. Y a partir de este momento. No persigues confusion. Eliges claridad. No te conformas con inconsistencia. Exiges estabilidad. No te pierdes en el amor. Te encuentras en él.